Today we are going to learn analogy. Analogy is further divided into two types, letter analogy and word analogy. We will learn first letter analogy. Before we will solve the examples of letter analogy, we will write the A to Z alphabets here and give them the numbering from 1 to 26 as shown on board. Here, let us solve the examples of letter analogy. Question number 1 is given, find the missing letter. Example is given, N is to P as to W is to question mark. We have to find which letter will come instead of the question mark here. Analogy is all about the relation between the first two letters is continue here for the next two letters. To find the missing number, we are going to continue the relation between the first two letters. We will find the relation between the first two letters N and P by using the position of N and P in English alphabets. So here we have written the letters N, P, W and the missing number. Now in English alphabets from A to Z, we have N at 14th position and P at 16th position. So we have written the positions of both of N and P. Here you can see this 14 plus 2 will be 16 here. That means the pattern of plus 2 is between N and P here. The same pattern we are going to follow for the letter W. Here W is at 23rd position in A to Z alphabets. Now we have to use the same pattern plus 2 here. So 23 plus 2 will be 25. That means we have to find the letter which is at 25th position in A to Z alphabets. Here Y is at 25th position in A to Z alphabets. So the missing letter in this example is Y. Analogyचे एक्झाम्पल सॉल्व करत असताना सर्वात आधी आपल्याला फर्स्ट टू लेटर्स म्हणजेच एन आणि पी या दोघांमधील रिलेशन फाइंड आउट करायचं आहे. सर्वात आधी आपण त्यांच्या पोझिशन्स, एन ची पोझिशन्स आहे 14 आणि पी ची पोझिशन आहे 16. सो या दोन्ही पोझिशन्स मधील आपण रिलेशन फाइंड आउट केलेलं आहे. इथे आपल्याला 14 यामध्ये जेव्हा आपण +2 करणार आहोत तेव्हा आपल्याला 16 भेटतील. म्हणजेच दोन्ही लेटर्समध्ये 2चं डिस्टन्स आहे. सेम पॅटर्न आपण इथे W आणि मिसिंग लेटर या दोघांसाठीही यूज करणार आहोत. W ची पोझिशन A to Z अल्फाबेट्समध्ये 23 आहे, त्यामुळे आपण W साठी 23 हा नंबर इथे लिहिलेला आहे. त्यानंतर हा सेम पॅटर्न यूज करून आपण इथे 23 + 2 म्हणजेच इथे 25 हा नंबर आपल्याला मिळालेला आहे. या नंबरवरून आपण इथे 25th पोझिशनला जो लेटर असेल तोच आपला मिसिंग लेटर आहे. म्हणजेच 25th पोझिशनला Y असल्यामुळे आपला मिसिंग लेटर या एक्झाम्पलमध्ये Y आहे. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. इन analogy, all the letters they will have different patterns. So we have to find out the pattern first of all in first two letters. To find the pattern between H and F, we have written here both the letters. Now we will write the positions of H and F in A to Z alphabet. Here 8 is at 8th position and F is at 6th position because this first number is bigger than this another number. So here we are going backward direction. That means we have to do subtraction here. In the first example, we have done addition because the first number was smaller than the second number. That is why we were going forward. That means we did addition there to find out the pattern. Here we are going backward direction. That means we have to do subtraction. That is 8 minus 2 will be 6 here. That means the pattern is of -2 here. Now we will write here the letter X and also the missing number. Here we will write the position of X, that is 24. Now we will use the same pattern for this 24. That means we have to subtract here 2 from 24. That is 22. So
Here we have to check which letter will be there at 22nd position in A to Z alphabets. Here at 22nd position in A to Z alphabets, V is there. So our missing letter is V in this example. Analogy मध्ये प्रत्येक एक्झाम्पलसाठी वेगवेगळा पॅटर्न असू शकतो. इथे आपल्याला सर्वात आधी फर्स्ट 2 लेटर्सचा पॅटर्न चेक करायचा आहे. सो आपण इथे एच आणि एफ दोन्हीही लेटर्स या एक्झाम्पलमध्ये लिहून घेतलेले आहेत. त्यानंतर आपण प्रत्येकी त्यांच्या पोझिशन लिहून घेतलेले आहेत. एच हा 8 पोझिशनला असल्यामुळे आपण इथे एच साठी 8 हा नंबर लिहिलेला आहे. त्यानंतर एफ या लेटरसाठी आपण 6 हा नंबर लिहिलेला आहे. आपल्याला आता इथे 8 आणि 6 या दोघांमधील रिलेशन फाइंड आउट करायचं आहे. इथे 8 हा या 6 पेक्षा मोठा असल्यामुळे आपल्याला सबट्रॅक्शन करावी लागणार आहे. फर्स्ट एक्झाम्पलमध्ये आपण 14 हा 16 पेक्षा स्मॉलर असल्यामुळे आपण इथे ॲडिशन केलेली आहे. म्हणजेच आपण इथे 14 + 2 केल्यानंतर आपल्याला 16 मिळालेले आहेत. तसंच इथे आता 8 - 2 केल्यानंतर आपल्याला 6 भेटतील. म्हणजे इथे -2 हा पॅटर्न फॉलो झालेला आहे. सेम पॅटर्न यूज करून आपण मिसिंग लेटर फाइंड आउट करणार आहोत. सो आता इथे एक्स आणि मिसिंग नंबर या दोन्ही लेटर्सला आपण लिहून घेतलेला आहे. त्यानंतर एक्सची पोझिशन A to Z अल्फाबेट्समध्ये 24 आहे आणि सेम पॅटर्न आपण यूज केला. म्हणजेच 24 - 2 आपण फाइंड केले तर 22 हा नंबर आपल्याला भेटणार आहे. 22nd पोझिशनला A to Z अल्फाबेट्समध्ये V हा लेटर असल्यामुळे आपला इथे मिसिंग लेटर V हा आहे.